guys, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா புஷ்பா மூவில டைட்டில் எப்படி டிசைன் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைப்போகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூலர்ஸ்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அப்போதான் லெட்டரில் வந்து கரெக்டாக வைக்க முடியும். ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்கும், சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு ஷார்ட்கட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வச்சு அதை வச்சுருங்க. ஸோ இது வந்து வரலன்னா ரூலர்ஸ் இருக்கும், அதில் போய் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மேலே இந்த ஸ்கேல் மாதிரிக்கெலாம் தான் ரூலர்ஸ், அதை வச்சா தான் இது வரும். ஸோ இப்போ வியூங் ரைஸில் போயிருக்கோம், அதை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மித்தெல்லாம் எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கலர் கோட் வந்து இது தான், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த மூவியில் வந்து இந்த கலர் கோட் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஃபில்லை மட்டும் வச்சுருங்க. ஸோ அதை 2B எட் பண்ணி பண்ணுங்கள், அப்போ நம்ம சைஸு கரெக்டாக வரும். ஸோ வேறு திரும்பி அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணால் நம்ம சைஸு டிஃபர் ஆகும். ஸோ அதை பெருசு பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் அமைக்கி பெருசு பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து பிரெத்து வித் ரெண்டுமே கூடும். ஷிஃப்ட் அமைக்கி பண்ணால் நீங்கள் வித் அமுனா வித்து தான் வரும், ஹைட் அமுனா ஹைட்டு தான் வரும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம், கீழே ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது. ஷிஃப்ட் அமைக்கி இது பண்ணுங்கள், அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். இல்லைனா பிரெத்து வித்து கூட கூட வரும். ஓகே, வச்சுட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க. ஸோ லைட்டாக அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு இதை மட்டும் பெருசு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், எல்லாரையும் செல் பண்ணி ரெஸ்ரேஸ் கொடுத்துருங்க. அப்போ நம்ம கட் பண்ண முடியும். அதை ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் ஒரு கட் பண்ண முடியாது பென் டூல் வச்சு. ஸோ பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். நான் பண்ணுற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள். சும்மா லேயர் வச்சு டெலிட் கொடுங்க, இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ 2 இதுலேயும் கொடுக்கணும். ஸோ 2 லேயர் டெலிட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஒரு இதை மட்டும் 2B வச்சு மிச்சம் 3 குரூப் பண்ணி அதை ரீநேம் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் ரெண்டும் குழப்பம், நம்மளுக்கு எது ரெக்டாங்கிள் தெரியாது இந்த ஏதாச்சும் தேவைப்படுத்துனா. ஸோ அதை கண்ட்ரோல் டி பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வெளில கொண்டாந்துங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்லாம் ஸோ இனிமேல் ஒரு டைப்போகிராஃபி ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கிப்னா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கீழே பார்க்கணுன்னா நீங்கள் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 0.5 அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. songs that I learned to sing, watching you bloom in the
ஸோ இப்போ நான் ஒரு டெக்ஸ்சர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். டைப்போகிராஃபிலேருந்து ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்கும் டைட்டிலில். ஸோ என்ன டெக்ஸ்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெக்ஸ்சர் தான். ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வச்சுட்டு கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்துருங்க. கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். இங்கே பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மாஸ்க் போட்டு எரேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபோர்த் லேயர் வந்து பிளாக்கில் வச்சு ப்ரஷ்ஷு நார்மல் ப்ரஷ்ஷை வச்சு எரேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை 2D பண்ணி மிச்சம் எடுத்து அதே மாதிரி வச்சிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதாவது பண்ணி அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுங்க. ஸோ அது மேலே ஓவர் லேயர்லாம் திரும்பி மாஸ்கில் போய்ட்டு எரேஸ் பண்ணிடுங்க. With their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. ஸோ இப்போ அந்த டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த டெக்ஸ்சர் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மாஸ்க் போட்டு எரேஸ் பண்ணிடலாம். எரேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு லேயர் இருக்குது, நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். எம்டி லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்தலாம் ஒரு குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஆஃப் பண்ணி வைங்க, ஹைட் பண்ணி வைங்க. ஸோ அந்த லேயரில் போய்ட்டு ஸ்பெஸ் டூல் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாம்பிள் ஆல் லேயர்ஸ் கொடுங்க, அப்போ தான் வரும். இது ஆஃப் பண்ணிச்சின்னா வராது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவுட்டில் ஒரு மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல ட்ரா பண்ணலாம். இந்த ஸ்டெப்பை நான் வீடியோ பண்ணிக்கிறேன். ஸ்மெச் பண்ணி முடிச்சோன்னா அந்த லேயரை மெர்ஜ் டவுன் கொடுத்துருங்க அந்த மெயின் இதோட. ஸோ அப்போ அந்த இதில் வந்து குரூப்பை மட்டும் டெலிட் பண்ணுங்கள். நம்ம குரூப் பேர் பண்ணால் குரூப்பை மட்டும் டெலிட் பண்ணிடுங்க, மித்த டெலிட் பண்ண கண்டென்ட்ஸை. ஸோ இந்த லேயர் எல்லாமே திரும்பி கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்துருங்க.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுமாரி இதாயிரும். இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க்கு நம்ம ஸ்மெச் பண்ண மேலே வந்துடும். இப்போ எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் லேயர் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஷார்ட்கட் பண்ணால் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் மெர்ஜ் ஆயிரும். ஸோ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. அந்த அதே சேர்த்து மெர்ஜ் ஆகிடும். பிஎன்ஜி அப்போ கனெக்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால். ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் வியூஸ் அதிகம் போச்சா இந்த மாதிரி நிறையா மூவி டைப்போகிராஃபி எடுத்து போடுறேன். ஏற்கனவே நம்ம சேனல் நிறையா டைப்போகிராஃபி இருக்கும். பார்க்கவும் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த இஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது. ஸோ அந்த மார்க்கெட் உள்ள எடுத்துகிட்டு ஷார்ட்கட் வி அமுக்கிங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிரும். ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருங்க. அதே மாதிரி இந்த பாவன் தொலைக்காலையும் தள்ளி வச்சிடலாம். நான் யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்கட் எல்லாமே இந்த ரைட் கார்னரில் வரும் டைமுக்கு மேலே, அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த லேயரோட பிளெண்டிங் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு ட்ராப் ஷேடோ கொடுங்க. டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஒப்பாசிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆங்கிள் 90லே இருக்கட்டும். நான் கரெக்டாக கீழே டவுன் சைடாக வரும். குளோபல் லைட்டை டிக் பண்ணிக்கலாம், பார்த்துக்கோங்க, இது செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒரு பிக்சர் வச்சு பார்க்குறேன். இந்த பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மூவியோட டைட்டில் டிசைன் ஒரு 90% கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ அக்யூரேட்டாக அதே மாதிரி வராது. அவங்க வந்து வேக்கம் டேப்லெட் வச்சு அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 90-95% அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் சேச்சுரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா யூஎன் சேச்சுரேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. டிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்து பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பேக்ரவுண்டும் சேர்த்து அப்ளை ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ பார்க்காம மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.